La tarjeta del lugar, yo estaba configurada cuando llegué. Blanco, doblado, centrado probablemente sobre la mesa como todo lo demás en la habitación. Coincidía con el tono, limpio, intentional, curado hasta los detalles, que se suponía que nadie debía cuestionar. No lo noté de inmediato. Yo estaba mirando la habitación primero. La forma en que las conversaciones se formaban en círculos estrechos. La forma en que las personas se apoyaban unas en otras como si supieran qué decir. Tenía ese ritmo familiar, algo ansiado lo suficiente como para sentirse natural. Entonces encontré mi asiento y lo ley. El fracaso. Me quedé aliperdo por un segundo, sin moverme. No porque estuviera conmocionado, porque estaba confirmando. Alguien cercano se rió. No en voz alta, solo lo suficiente como para indicar que no fue un error. Algunos otros siguieron, más suaves, como si se unieran a algo ya probado. Nadie lo corrigió. Nadie alcanzó la tarjeta. Al otro lado de la mesa, mi hermano no levantó la vista. Estaba en medio de la conversación, sonriendo, diciendo que el momento existiera sin reconocerlo. Esa parte se sintió más deliberada que la tarjeta en sí. Saqué la silla y me senté, con cuidado para que no respirara demasiado fuerte. Todavía no había una escena que interrumpir. La palabra no percinuva. Esa fue la parte extraña. No fue como escuchar algo por primera vez. Era más como ver algo que siempre había estado ahí, escrito con la suficiente claridad como para que nadie tuviera que fingir más. La cena siguió adelante. Placas pasadas. Las conversaciones se superponían unas a otras. Alguien hizo una broma sobre el tiempo, sobre como todo había salido a la perfección. Escuché sin realmente seguir nada de eso. En cambio, seguí notando pequeñas cosas. E quien se le hicieron preguntas, quien fue interrumpido, quien tiene espacio, no fue al azar, nunca lo había sido. En algún momento los vasos se llenaron. Alguien se puso de pie para decir algo lidro, algo esperado. Gratitud. Planes. El futuro enmarcado de una manera, que lo hace sentir seguro. La habitación se inclinó hacia él. Fue entonces cuando cogí mi copa. No me paré de inmediato, solo lo levanté ligeramente, lo suficiente como para cambiar la línea de atención. Algunas personas se dieron cuenta, lo suficiente como para comer al borde de la habitación. Me paré entonces, no completamente erguido al principio, solo lo suficiente como para que me vieran sin forzarlo. A la familia, dije, mi voz no era fuerte, no tenía que ser así, del tipo sin el que aprendes a vivir. No fue una reacción de inmediato, ni silencio, solo una pausa en la que la sala no había decidido qué significaba eso. Dejé el vaso antes de que nadie pudiera responder, no esperé preguntas, no me quedé para interpretación. Afuera, el aire se sentía más claro que adentro, no más claro, solo menos estructurado. El coche estaba parcado donde lo había dejado, igual que siempre. Me quedé aliperdo por un segundo, con las llaves en la mano, pensando cuánto tiempo había sido considerado suyo sin que lo dijeran en voz alta. Seguro a mi nombre, pagos rastreros hasta mi cuenta, mantenimiento manjado en silencio sin discusión, como todo lo demás. Lo abrí entre y me senté un momento antes de arrancar el motor. No hubo vacilación, solo una secuencia. La primera llamada que hice no fue emotiva. Fue de procedimiento. La reserva para la ampliación del recinto. Cancelado. La confirmación ligó rápidamente, en tono neutral, sin hacer preguntas. El siguiente tardó un poco más. Los servicios adicionales de transporte de reserva, pequeños detalles en copas debajo del evento, también cancelados. Cada uno eliminó algo que se había asumido, no dramáticamente, solo de manera eficiente. Mi teléfono sonó antes de terminar, luego otra vez. No lo comprobé de inmediato. Conoce el patrón, confusión primero, luego urgencia. Cuando finalmente miré, los mensajes ya estaban cambiando de tono. ¿Qué hiciste? Llámame. Esto no es gracioso. Los ley sin abrir completamente el hilo. No es necesario entrar en la conversación. Para cuando encendí el auto, la estructura interior ya había comenzado a cambiar. No necesitaba verlo. Sabía cómo funcionaban esos sistemas. Quita una pieza y todo lo que la rodea tiene que ajustarse.
El camino de salida estaba tranquilo. Sin tráfico, sin interruptions, solo una línea constante hacia adelante. Pensé en volver. No para arreglar nada, solo para verlo desde afuera, pero no lo hice, y no había nada ali para mí. Los mensajes siguieron llegando por un tiempo, luego disminuyeron, no se resolveron, solo se recalibraron. Aparqué afuera de mi casa y me senté ali por un minuto antes de entrar. No porque no estuviera seguro, porque estaba notando algo desconocido. Nada estaba esperando aquello arreglara. Por dentro, todo estaba exactamente donde lo dejé. No se necesitan ajustes, no hay huecos que llenar. Coloqué las llaves sobre la mesa, me senté y dejé que se camara el silencio. No vacío, no pesado, solo mío. Que te llaman algo no te define, no realmente. Lo que te define es cuánto tiempo sigues respondiendo. No discutí con la tarjeta, no la corregí, no pedí que me la quitaran. Simplemente dejé de sentarme, en el asiento, en el que estaba colocado. La tarjeta del lugar ya estaba configurada cuando llegué. Blanco, doblado, centrado probablemente sobre la mesa como todo lo demás en la habitación. Coincidía con el tono, limpio, intentional, curado hasta los detalles que se suponía que nadie debía cuestionar. No lo noté de inmediato. Yo estaba mirando la habitación primero. La forma en que las conversaciones se formaban en círculos estrechos. La forma en que las personas se apoyaban unas en otras como si supieran qué decir. Tenía ese ritmo familiar, algo ansiado lo suficiente como para sentirse natural. Entonces encontré mi asiento y lo ley. El fracaso. Me quedé ali parado por un segundo, sin moverme. No porque estuviera conmocionado, porque estaba confirmando. Alguien cercano serio. No en voz alta, solo lo suficiente como para indicar que no fue un error. Algunos otros siguieron, más suaves, como si se unieran a algo ya probado. Nadie lo corrigió. Nadie alcanzó la tarjeta. Al otro lado de la mesa, mi hermano no levantó la vista. Estaba en medio de la conversación, sonriendo, dejando que el momento existiera sin reconocerlo. Esa parte se sintió más deliberada que la tarjeta en sí. Saqué la silla y me senté, con cuidado para que no respirara demasiado fuerte. Todavía no había una escena que interrumpir. La palabra no percinuva. Esa fue la parte extraña. No fue como escuchar algo por primera vez. Era más como ver algo que siempre había estado ahí, escrito con la suficiente claridad como para que nadie tuviera que fingir más. La cena siguió adelante. Placas pasadas. Las conversaciones se superponían unas a otras. Alguien hizo una broma sobre el tiempo, sobre como todo había salido a la perfección. Escuché sin realmente seguir nada de eso. En cambio, seguían atinda pequeñas cosas. A quan se la hacen preguntas, quan fuent crumpeta, quan tano espespa, no fiel usa, nunca lo había sada. En algún momento los voces se llenaron. Alguien se pieza de pipera desa algo ledra algo esperada. Gritated, pluns, el fietira macuda de yana mincra que lo hesha santa segura. La habitación se inclina hesha all. Fio entonces cuenda cuji mi copa. No mi puedo en madueta, solo lo levanta ledramont, lo suficiente como para cambiar la luna doetan soan. Algunas personas se dan cuenta, lo suficiente como para cambiar el butta de la habitación. Mi pa entonces, no completamente agada al principe, solo lo suficiente como para que mi vieran sin fazala. A la familia, Dudge, mi voz no era fuerte. No tano que ser así. Del tapasin el que aprendes a vava. No fiai yana riacoando en madueta, na salensa, solo yana pasa en la que la sala no había decidida que significaba asa. De el vasa antes de que nada pudiera responder, no espera preguntas, no me queda para interpretación. Afura, ella se siente más clara que adentro, no más clara, solo menos estructurada. El ketchup staba apacada donde lo había dejado, igual que siempre. Mi queda uli parada pa en segunda, con las loves en la mano, pensando que tampa había sido considerada sea sin que lo dejaran en voz alta. Segura mi nombre, pagas rostradas hasta mi quianta, montanamente manjada en silencio sin skiesuan, como todo lo demás. Lo abri, entró y mi sentan momento antes de arrancar el motor. No hiaba vacilación, solo yana secuencia. La primera llamada que no fue motiva. Fue de procedimiento. La observa para la ampliación del recinto.
cancelada. La confirmación luego repetiment en tono neutral, sin husky preguntas. El siguiente tarde un poco más. Los savaspas adicionales de transporte de observa, pequeñas detalles en capas de budget de levanta, también canceladas. Cada uno alemana algo que se había asomado, no dramaticamente, solo de manera afashant. Mi telefona sana antes de tamana, luego otra vez. No lo compraba de un madueta. Conozco el patrón confieso un primero, luego agencia. Cuando finalmente moa, los mensajes estaban cambiando de tono. Qua hasasta, lemum. Hasta no es gracioso. Los la sin abra completamente el hilo. No es necesario entrar en la conversación. Para cuando encendí el auto, la estructura interior ya había comenzado a cambiar. No necesitaba verla. Sabía cómo funcionaban esos sistemas. Cada pieza whiteada lo cual era tan justas. El camino de salida estaba tranquila. Sin trefca, sin interruptions, solo una luna constante hacia adelante. Pensó en volva. No para arreglar nada, solo para vela desta ufura para no lo hus, y no había nada uli para ma. Los mensajes según legenda pa en tampa, lugados manieran, no se resolvan, solo se recalibran. Apaqua ufura de mi casa y mi santa uli pa en manata antes de entra. No paqua no estuviera segura, paqua estaba natinda algo desconocida. Nada estaba esperando aqua lo arreglara. Pa dentro, todo estaba exactamente donde lo deja. No se necesitan ellas, no hay yucas qualana. Calaquales love sobre la mesa, mi santa y deja que se camara el silencio. No vespa, no pasada, solo ma. Quata laman algo no ta define, no rolmenta. Lo quata define es cuenta tampa sagas respondanda. No dskieti con la tarjeta, no la courage, no pudi quami la quataran. Simplementa deja de santama en el asanta en el quip staba colocada.